Hi everyone. Today's topic is man instrumentation system and the components of man instrumentation system, or simply components of man instrument system. So, first of all, what is a system? So, system means a group of components or devices connected to perform a specific task or to attain an objective, right? This is called a system. Right? So a system means a group of components or devices connected together in a certain fashion to perform a specific task and to obtain an objective. ఓకే సో మనం ఒక ఆబ్జెక్టివ్ని అటైన్ చేయటానికి ఆర్ ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ని పెర్ఫామ్ చేయటానికి మనము కాంపోనెంట్స్ని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే ఇంటర్కనెక్ట్ చేస్తాం ఇన్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యాషన్. ఓకే ఇన్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యాషన్ దానివల్ల ఆ టాస్క్ పూర్తవుతుంది ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ పూర్తవుతుంది. మనం దీనిని సిస్టమ్ అంటామండి. ఓకే సో మనం ఒక ఆబ్జెక్టివ్ని అటైన్ చేయడానికి ఆర్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ని పెర్ఫామ్ చేయడానికి మనము కాంపోనెంట్స్ని గ్రూప్ చేస్తాము. అంటే ఒక కాంపోనెంట్ కనెక్ట్ చేస్తాం ఇన్ సిమిలర్ ఇన్ సర్టెన్ ఫ్యాషన్. ఓకే నాకు ఆబ్జెక్టివ్ పూర్తవ్వాలంటే ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తే వర్క్ పూర్తవుతుందో ఓకే ఆ విధంగా నేను కాంపోనెంట్స్ని ఆ డివైజెస్ని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేస్తాను. కనెక్ట్ చేసిన దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సిస్టమ్ అంటాం. ఓకేనండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ సౌండ్ సిస్టమ్ అండ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాన్ స్పీడ్ రెగ్యులేషన్ సిస్టమ్. ఇది చూద్దామంటే ఒకసారి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us టేక్ సౌండ్ సిస్టమ్. In a sound system, I have some components like mic and amplifier and speakers. Okay, mic, amplifier, and speakers. So I have to connect mic to amplifier. Mic is a device, amplifier is a device, speakers are some devices. Okay, so I have to connect output of mic to amplifier, and then output of amplifier I have to connect to speakers. Then only the sound system works, right? If I give some input, a sound input, so I will get amplified output through speakers. So my specific task is to amplify the input signal. My specific task is to amplify the input signal. So I'm giving input to mic, and then the output of mic is fed as input to amplifier. The amplifier increases strength of the input signal and then gives output through speakers, so that what I am speaking in the mic will be at the output of speakers with high sound. ఓకేనండి. సో మనం మైక్ని యాంప్లిఫైర్ కనెక్ట్ చేస్తాము అండ్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ని స్పీకర్స్ కనెక్ట్ చేస్తాము త్రూ కేబుల్స్. ఓకేనండి. సో మైక్లో నేను ఏది మాట్లాడితే అది యాంప్లిఫైర్ ద్వారా యాంప్లిఫై అయ్యి స్పీకర్స్ ద్వారా అవుట్పుట్ బయటకు వస్తున్నాను. అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ ఏమో మైక్, అవుట్పుట్ డివైస్ ఏమో స్పీకర్స్. సో ఇన్పుట్ డివైస్కి నేను సౌండ్ సిగ్నల్ ఇన్పుట్ కింద ఇస్తే యాంప్లిఫై మైక్ అన్నది ఆ సౌండ్ సిగ్నల్ని గ్రాస్ప్ చేసి ఓకే దాన్ని వోల్టేజ్ కింద మార్చి యాంప్లిఫైర్కి ఇస్తోంది, ఆ కరెంట్ కింద మార్చి యాంప్లిఫైర్కి ఇస్తోంది. యాంప్లిఫైర్ వచ్చిన ఇన్పుట్ సిగ్నల్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ని యాంప్లిఫై చేసి స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ చేసి స్పీకర్స్కి అవుట్పుట్ కింద ఇస్తుంది అనమాట. స్పీకర్స్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాయి, ఆ కరెంట్ని తీసుకొని అగైన్ సౌండ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి అవుట్పుట్లో మనకి ఇస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, రైట్? సో ఇన్పుట్ ఇచ్చిన సౌండ్ సిగ్నల్ని స్పీకర్స్ అవుట్పుట్ ద్వారా మనకి వస్తోంది. ఎలా వస్తోంది అంటే స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఇక్కడ నాకేంటి టు యాంప్లిఫై ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్. సో ఇది నేను సర్టెన్ ఫ్యాషన్లో కనెక్ట్ చేయాలండి. ఐ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ఆల్ దీస్ డివైజెస్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఫ్యాషన్. అంటే మైక్ యొక్క అవుట్పుట్ యాంప్లిఫైర్కే ఇవ్వాలి. ఐ హ్యావ్ టు గివ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ మైక్ టు యాంప్లిఫైర్ ఓన్లీ, అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ యాంప్లిఫైర్ టు స్పీకర్స్ ఓన్లీ. అంతేకాని వైస్ వర్సా అంటే మైక్ యొక్క అవుట్పుట్ స్పీకర్స్కి ఇచ్చి స్పీకర్స్ యొక్క అవుట్పుట్ యాంప్లిఫైర్కి ఇచ్చి ఇలా ఈ ఫ్యాషన్లో కనెక్ట్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ రాదు. ఐ కాంట్ అటైన్ మై స్పెసిఫిక్ టాస్క్. ఓకే, మై ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ నాట్ ఎంటర్టైన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ యాంప్లిఫైర్ పెట్టి తర్వాత స్పీకర్స్ పెట్టి తర్వాత మైక్ పెట్టినా సరే ఉపయోగం లేదు. సో ఐ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ దీస్ డివైజెస్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యాషన్ such that
my task is to be attained, my objective is to be satisfied. ఓకే, సో ఇలా కాంపోనెంట్స్ ని ఏ విధంగా అయితే మనం కలుపుతామో ఆ కలిపిన దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సిస్టమ్ అంటాం అనమాట. సో లెట్ us take another example. Fan speed regulation system means I have to control I have to control fan speed such that my objective is to control airflow in the room. Okay, my objective is to control airflow in the room. So I have to regulate speed of fan such that my objective is attained. Okay, మనం రూమ్ లో గాలి రావాలి, ఆ వచ్చే గాలిని నేను ఎయిర్ ఫ్లోని నేను కంట్రోల్ చేయాలి. ఇది నా యొక్క ఆబ్జెక్టివ్. ఓకేనండి, మై ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు కంట్రోల్ ఎయిర్ ఫ్లో ఇన్ ద రూమ్. Okay, by using fan, so that if I regulate, uh, if I control this regulator, then the fan speed decreases such that or increases such that airflow will be increased or will be decreased. Okay nandi, so ఇందులో మన కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? స్విచ్ ఈజ్ ఏ కాంపోనెంట్, ఇంట్లో మనం ఉపయోగించే ఫ్యాన్ అండి. ఓకే, స్విచ్ ఈజ్ ఏ కాంపోనెంట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ స్విచ్ ఈజ్ fed to regulator. ఓకే, ఫ్యాన్ స్పీడ్ రెగ్యులేటర్. మనం 1 2 3 4 5 లో మనం ఫ్యాన్ స్పీడ్ కంట్రోల్ చేస్తాం కదండి, దట్ వన్ రెగ్యులేటర్. ఓకే, అవుట్పుట్ ఆఫ్ రెగ్యులేటర్ ఈస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఫ్యాన్ మోటార్. ఓకే, ఇట్స్ కనెక్టెడ్ టు ఫ్యాన్ మోటార్. ఓకే, అండ్ ఆ ఫ్యాన్ యొక్క బేస్ కి నేను ఐ హావ్ టు కనెక్ట్ ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్. ఓకే, ఎందుకంటే ఫ్యాన్ రొటేట్ అయితే మనకు గాలి వస్తుంది అంటే తప్పండి. ఫ్యాన్ కి బ్లేడ్స్ కనెక్ట్ చేస్తేనే గాలి వస్తుంది. ఓకే, ఫ్యాన్ తిరగడం నా ఆబ్జెక్టివ్ కాదండి. ఫ్యాన్ తిరగటం వలన ఎయిర్ ఫ్లో రెగ్యులేట్ చేయడం నా యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై ఆబ్జెక్టివ్. సో నేను ఇలాగే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఐ హావ్ టు కనెక్ట్ స్విచ్ టు రెగ్యులేటర్. Okay, so output of switch is given as input for regulator. Means I will connect switch and regulator through connecting wires, and the output of regulator is connected to fan motor. Okay, so a fan యొక్క base కి I have to connect fan blades, I have to attach fan blades. Okay, సో ఇప్పుడు మాత్రమే ఇప్పుడు నేను ఈ రెగ్యులేటర్ యొక్క potentiometer. Regulator means here it is potentiometer, right? So if I put it in 1, okay, so that resistance will be high such that the current flowing into fan will be reduced, such that flux linkage will be reduced, such that fan motor revolves with low speed anamata. Okay, such that I will get low airflow in the room. Okay, if I put this regulator in position 5, such that నాకేమవుతుందండి, resistance will be very less. Okay, resistance will be very less, so that current flow into fan will be high, such that flux is increased, so that fan motor rotates with high speed. As fan blades are connected to fan, then airflow will be increased. Okay, this is my connecting procedure. So I have to connect switch to regulator, then regulator output is connected to fan motor, and for fan base I have to connect fan blades. Okay, to regulate airflow in the room. Okay, అంతేకాని I should not connect a regulator first and then regulator to regulator output connected to switch and then switch output connected to fan. It's wrong. Okay, I should then if I connect like this, then I can't attain my objective. Okay, I can't attain my objective. My objective is to regulate airflow in the room. Okay, so switch పెట్టాను, regulator పెట్టాను, fan పెట్టాను. Okay, I connected switch to regulator and output of regulator connected to fan, but I didn't connect fan blades. Okay, is my objective attained? No. Why? Because even though fan rotates, there is no airflow in the room because there are no fan blades for the fan. Okay, so ఒక ఆబ్జెక్టివ్ని అటైన్ చేయటం కోసమని చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఆర్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఓకే పెర్ఫామ్ చేయడం కోసమని మనము కాంపోనెంట్స్ ని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేస్తే ఇన్ సర్టెన్ ఫ్యాషన్, then this is called system.
Okay, this is called system. So now, what is man instrument system? Then what is man instrument system? Man and instruments are connected in a fashion such that I have to attain a specific objective. I have to attain a specific objective. Okay, clear? Clear? So, for example, in in man instrument system, I have a subject man. Okay, and some instruments to make to get measurements from man. To get measurements from man. Okay. So let us take example. First, I want to take ECG. I want to take ECG, electrocardiograph. Okay, electrocardiograph. I want to take electrocardiograph, right? So, గమనించండి. So now I want to find how heart is working. Okay, how human heart is working, right? I want to know how the heart is functioning. Okay, so I will place some electrodes on chest. Okay, this is called standard 12 lead configuration. Okay, we will discuss this extensively in detail in third unit, right? So these are V electrodes V1, V2, V3, V4, V5, V6. Okay, V6. So, and there are some ground electrodes and there are some voltage electrodes. So I will discuss all these topics in third unit. So this is the location of heart. So I am placing electrodes. I am placing electrodes around the heart. Around the heart. These electrodes are also called transducers. Transducers. So what is a transducer? A device which converts one form of energy into another form of energy is called transducer. Okay. So see one thing. See one thing. There is a voltage generated in every part of our body. Okay. In every part of our body, voltages are generated. Let us take heart. The maximum voltage in heart is 1.6 millivolts. Let us take brain. The maximum voltage in brain is 0.5 millivolts. Okay. Let us take a muscle. Okay. The depending upon type of muscle means smooth muscle, hard muscle, elastic muscle, soft muscle. Okay. There are different types of muscles. Okay. Depending upon type of material, depending upon type of muscle and the position of muscle, the placement of muscle in the body. ఓకే సో మజిల్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని బట్టి మజిల్ యొక్క టైప్ని బట్టి ఓకే వోల్టేజెస్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద బాడీ మన బాడీలో వోల్టేజెస్ జనరేట్ అవుతాయి స్టమక్ ఇట్ జనరేట్ సమ్ వోల్టేజ్ లివర్ ఇట్ జనరేట్ సమ్ వోల్టేజ్ ఓకే సో గమనించండి ఈ వోల్టేజ్ ఎలా వస్తాయి హౌ దీస్ వోల్టేజెస్ డెవలప్ ఇన్ ద బాడీ డ్యూ టు ionic movements. Due to ionic movements. Okay. The major ions in human body are sodium, potassium, and chloride. Due to this movement of the sodium, potassium, chloride ions, see, sodium and potassium are positive ions, and chloride is a negative ion. Okay. Depending upon movement of ions inside and outside the cell. Okay. Into or outside the cell. Depending upon the movement of ions into and out of the cell, voltages are generated in the body. Okay. ఈ అయానిక్ వోల్టేజెస్ ని ఈ అయానిక్ పొటెన్షియల్స్ ని ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే వోల్టేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాయి ఓకే దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ a transducer is a device which converts one form of energy into another form of energy so a device which converts ionic potentials inside the body into voltages those are called electrodes. Those are called electrodes. Electrodes means a devices which convert ionic potentials into voltages. Okay. So
దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోడ్స్. ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే దీన్ని మనం హార్ట్ చుట్టూ పెట్టామండి. ఓకే. సో హార్ట్ ఏ పొజిషన్లో ఉంటుందో హార్ట్ ఉన్న పొజిషన్కి చుట్టూ పెడతామన్నమాట ఎలక్ట్రోడ్స్ని. ఓకే, విల్ ప్లేస్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అరౌండ్ ద హార్ట్. ఓకే, అరౌండ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ హార్ట్. So now these electrodes will grasp the movement of ions into and out of the cells and convert them into voltages. Okay, but the magnitude of these voltages is very, 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 very less. So గమనించండి, if we take heart, the maximum voltage inside heart is 1.6 millivolts. It is a millivolt, very, very small amount of voltage that is in the body, right? ఈ ఇంత తక్కువ వోల్టేజెస్ ని గ్రాస్ప్ చేయాలి, బాడీ నుంచి బయటకి తీసుకొని ఎలక్ట్రోడ్స్ ద్వారా మనం సిస్టమ్ కి కనెక్ట్, మనము ఈసీజీ కిట్ కి కనెక్ట్ చేయాలమ్మా. ఓకే, ఈసీజీ మీన్స్ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రాఫ్. ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రాఫ్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రాఫ్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ which is used to measure voltages that are developed from heart. Okay, electrocardiograph ECG is the instrument which is used, okay, to to which is used to assess the functionality of heart. Okay, electrocardiograph is the instrument which is used to grasp ionic voltages from heart. ఓకే, హార్ట్ నుంచి వచ్చే అయానిక్ వోల్టేజెస్ ని తీసుకొని మనకి ఒక గ్రాఫ్ రూపంలో చూపిస్తుంది అనమాట. అంటే గమనించండి, ద వోల్టేజెస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ రిప్రజెంట్స్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ హార్ట్. ఓకే, అంటే హార్ట్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఈ వోల్టేజెస్ ని బట్టి చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏం చేస్తాయండి? These electrodes grasp ionic potentials and convert them into voltages. బాడీ లోపల హార్ట్ చుట్టూ ఆర్ హార్ట్ లోపల ఉన్న అయాన్స్ యొక్క మూమెంట్స్ ని గ్రాస్ప్ చేసి వోల్టేజెస్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాయి అనమాట. ఆ వోల్టేజ్ ని ఈ కిట్ కి ఇస్తాం మనం. ఆ వోల్టేజ్ ని కిట్ కి ఇస్తాం మనం. సో ఆ కిట్ అనేది ఏంటంటే ఇదిగోండి ఇలా మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది, ఇక్కడ ఇలా మనకి రికార్డ్ చేస్తుంది ఆన్ పేపర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు హార్ట్ నుంచి వచ్చే వోల్టేజ్ బాగా తక్కువ అండి, చాలా తక్కువ, 1.6 మిల్లీ వోల్ట్స్. అసలు చెప్పాలంటే బాడీలో వచ్చే మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ అదే, ఇంచుమించుగా 2.8 3.5 దాకా వస్తుందండి. ఇఫ్ యూ టేక్ థై మజిల్, ఓకే, ఇఫ్ యూ టేక్ థై మజిల్, ద మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ అట్ థై మజిల్ ఈస్ అరౌండ్ 3 మిల్లీ వోల్ట్స్. ఓకేనండి. సో బికాస్ థై మజిల్ ఈస్ వెరీ వెరీ హార్డ్ అండ్ వెరీ వెరీ థిక్ అండ్ వెరీ వెరీ లాంగ్. ఓకే, సో ఈ థై మజిల్ తొడ దగ్గర ఉన్న కండరాల నుంచి వోల్టేజెస్ ఎక్కువ వస్తాయి అన్నమాట. సిన్స్ హార్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మజిల్, ఓకే, హార్ట్ బీట్ నుంచి సిన్స్ హార్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మజిల్, ఓకే, వెన్ ఇట్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పాండ్, హార్ట్ కొట్టుకుంటూ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, అయానిక్ పొటెన్షియల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద వోల్టేజెస్ కమింగ్ from heart represents heartbeat. ఓకేనండి, అంటే హార్ట్ నుంచి వచ్చే వోల్టేజెస్ ని బట్టి హార్ట్ కొట్టుకుంటుంది కూడా. ఓకే, హార్ట్ బీట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ వోల్టేజెస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సైనోయాట్రియల్ నోడ్ ఆఫ్ హార్ట్. సైనోయాట్రియల్ నోడ్ అని ఒక ప్లేస్ దగ్గర వోల్టేజ్ డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆ వోల్టేజ్ హార్ట్ చుట్టూ ట్రావెల్ చేస్తాయి. హార్ట్ చుట్టూ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు హార్ట్ కొట్టుకుంటుంది అనమాట. సో ఇఫ్ I record these voltages, then I can definitely assess the functionality of heart. Okay, so I am taking electrodes and placing them around the heart, and I am taking voltages. Since the voltages are very 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 less, I am using a device called amplifier, okay, to amplify the voltages coming out of electrodes. ఓకేనండి. సో గమనించండి,
I am connecting output of these electrodes to this signal conditioning equipment. Okay, the output of the signal conditioning equipment is connected to ECG kit. So that on ECG kit, I am available with a display and recording also. సో గమనించండి ఇప్పుడు ఏమవుతోంది, హార్ట్ నుంచి వోల్టేజ్ చాలా తక్కువ ఉంది. ఆ తక్కువ ఉన్న వోల్టేజెస్ ఇంకా తక్కువ అయిపోతాయి. ఎందుకని? ఈ హార్ట్ పైన మనకి డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మెనీ లేయర్స్ ఆన్ ది హార్ట్. ఓకే, ఏముంటాయి? మయోకార్డియం, పెరికార్డియం అని ఇలా డిఫరెంట్ లేయర్స్, మీడియాస్టినం అని ఇలా డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయండి హార్ట్ పైన. పైన దానిపైన ఫ్యాట్ లేయర్ ఉంటుంది. ఫ్యాట్ ఈజ్ ఎ ఇన్సులేటర్. ఓకే, దేర్ ఇస్ అ ఫ్యాట్ లేయర్ beneath the skin. Okay, beneath the skin. కాబట్టి fat layer act as insulator. Okay, on the fat layer there is a skin. Okay, so skin has also impedance. It's called skin impedance. Okay, these these fat layers and resistance to skin will oppose the current from heart. Okay, these electrodes try to grasp voltages from heart, and these layers, okay, act as resistance layers, so that the voltage coming out of the voltage grasping by these electrodes will be very less actually. Okay, ఓకే. సో ఈ తక్కువ యాంప్లిట్యూడ్ ఉన్న ఈ వోల్టేజ్ సిగ్నల్స్. సిన్స్ దీస్ వోల్టేజ్ సిగ్నల్స్ హ్యావ్ లో యాంప్లిట్యూడ్స్, ఐ హావ్ టు increase the amplitude of a signal. So this I am using a signal conditioning equipment. In signal conditioning equipment, there may be filters, there may be amplifiers. Okay, filters ఉండొచ్చు, amplifiers ఉండొచ్చు. Okay, or there may be attenuators. Okay, there may be attenuators. So ఇలా యాంప్లిఫైర్స్, అటెన్యూయేటర్స్, తర్వాత ఫిల్టర్స్, ఇట్లాంటి సిగ్నల్ కండిషనింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ సిగ్నల్ కండిషనింగ్ ఎక్విప్మెంట్ లో ఇలాంటి సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, దీస్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ సిగ్నల్ కండిషనింగ్ ఎక్విప్మెంట్. సో ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ సిగ్నల్ కండిషనింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ గివెన్ ఫర్ ECG kit such that there will be a recording and display simultaneously. Okay, so in this I have a subject called man. Okay, and there is some instrumentation used to grasp or to get information on the subject. Okay, so ఇక్కడ subject ఏంటండి? Subject means what? On whom we are making experiments is called subject. Okay, or from whom I have to get information is called subject. Subject అంటే ఏంటండి? ఎవరి మీద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనిషి యొక్క హార్ట్ ఫంక్షనాలిటీ నేను కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో హియర్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ మ్యాన్. ఓకే, సబ్జెక్ట్ ఈస్ హియర్ మ్యాన్. ఓకే, సో ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే దేని నుంచి అయితే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ రాబడుతున్నామో ఇట్స్ కాల్డ్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇట్స్ కాల్డ్ సబ్జెక్ట్. సో హియర్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ మ్యాన్ on whom measurements are made. Okay, so గమనించండి, here is a man and there is some instrumentation, and there are some instruments. Okay, and there are some instruments. So here the instruments or devices or elements are connected in such a fashion that, see here, from subject I am connecting electrodes. So second terminal of electrodes is connected to signal conditioning equipment. Output of signal conditioning equipment is connected to ECG kit. Okay, on the kit I have a display and recording. Okay, see, sometimes depending upon organ on which we have to take measurements, we have to give stimulus also. Okay, అంటే మనం ఏ ఆర్గాన్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రాబడదాం అనుకుంటున్నామో ఆ ఆర్గాన్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రాబట్టడానికి మనం ఎక్స్టర్నల్ గా స్టిమ్యులస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఒక్కసారి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us suppose EKG, electroretinograph. This is ECG, electrocardiograph. Okay, use it to get information about heart.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఐ, రెటీనా, కంటి యొక్క రెటీనా, కంటి యొక్క నల్ల పోపు ఉంటుంది కదండి, నల్ల పాప కంటి లోపల. సో ఆ కంటి లోపల ఉన్న నల్ల గుడ్డులో ఉన్న సెల్స్ ఎట్లా పనిచేస్తుందో తెలుసుకోవాలండి. సో దట్ ఐ విల్ యూజ్ అనదర్ కిట్ కాల్డ్ రెటినోగ్రాఫ్. ఓకే, ఈఆర్జి. సో కంటిన్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ రాబట్టాలి అంటే ఏం చేస్తాము? సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఐ చెకప్, వాట్ డాక్టర్ విల్ డూ? వాట్ డాక్టర్ విల్ డూ? ఓకే, he will uh, he will place some drops in your eyes. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు మీరు ఐ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే కన్ను ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకోవడానికి డాక్టర్ ముందు మీ కన్ను చూడ్డు. ఓకే, డాక్టర్ వోంట్ సీ ఐ వెన్ యూ కమ్ ఇన్ టు హాస్పిటల్ డైరెక్ట్లీ. డాక్టర్ ఏం చేస్తాడంటే కంటి లోపల కొన్ని డ్రాప్స్ వేస్తాడు. ఓకే, మెడిసిన్ వేస్తాడు. సో డాక్టర్ యూజెస్ మెడిసిన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐ డ్రాప్స్. ఓకే, సో ఈ డ్రాప్స్ ఏంటి? దీస్ ఆర్ స్టిములై. దీస్ ఆర్ స్టిములై. ఈ డ్రాప్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే, వాట్ దిస్ డ్రాప్స్ విల్ డూ? కంటి యొక్క రెటీనాని పెద్దగా అయ్యేలా చేస్తాయండి. ఓకే, కంటి యొక్క నల్లగుడ్డుని పెద్దగా అయ్యేలా చేస్తాయి అనమాట. దీస్ డ్రాప్స్ హెల్ప్స్ ద సెల్స్ ఇన్ ఐ రెటీనా టు బల్జ్. ఓకేనా అండి? పెద్దగా అయ్యేలా చేస్తాయి అనమాట. ఓకే, ద డ్రాప్స్ the drops are helpful, okay, to increase size of cells in your retina. పెద్దగా చేస్తాయి అనమాట. సో దట్ డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు అంటే తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫ్లాష్ లైట్ వేస్తాడు కంటి లోపల. మీరు చూడండి, కంటి లోపల ఫ్లాష్ లైట్ వేస్తే కంటి గుడ్డు పెద్దగా అవుతుంది. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టిములస్. ఇఫ్ యు టేక్ ఐ డ్రాప్స్ అండ్ ఫ్లాష్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద ఐ ఆర్ స్టిములస్ సచ్ దట్ eye will take the radiation from light and the cells in eyes will expand such that the doctor can easily take some measurements from eye. Okay, or he can easily examine the eye. Okay, and next, for example, if I want to get functional information about functionality of brain, I use a kit called EEG, electroencephalograph. Okay, so for brain, doctor will give some electrical shock. Okay, బ్రెయిన్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీని తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్లాంటి ఎలక్ట్రోడ్స్ని, there are different types of electrodes for functionality of brain. Okay, so we'll take depth electrodes. They're also called needle electrodes. Okay, these electrodes which you are seeing on the screen are surface electrodes. These surface electrodes are used to grasp ECG, heart functionality. Okay, there's different type of electrodes called needle electrodes. Those are also called depth electrodes. Generally use it to get information from brain. ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ మనము స్కాల్ప్ మీద పెడతామండి, తల మీద పెడతాం అనమాట. తల మీద పెట్టి ఇట్లాంటి కిట్టే ఉంటుంది, వేరే కిట్ ఇట్లాంటిదే డిఫరెంట్ కిట్ ఉంటుంది. సో ఆ కిట్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. సచ్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే వోల్టేజ్ ఇంకా తక్కువ ఉంటాయి. 0.01 మిల్లీ వోల్ట్స్, 0.05 మిల్లీ వోల్ట్స్, 0.5 మిల్లీ వోల్ట్స్ ఇలా ఉంటాయి అనమాట. సో మనం ఏం చేస్తాము అంటే బ్రెయిన్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ అసెస్ చేయడానికి బ్రెయిన్కి షాక్ ఇస్తాం, ఎలక్ట్రికల్ షాక్ ఇస్తాం అనమాట. ఎలక్ట్రికల్ షాక్ ఇస్తే అప్పుడు సెల్స్ ఒక్కసారిగా ఎక్సైట్ అయ్యి వోల్టేజెస్ ఎక్కువ ఇస్తాయి అనమాట. ఓకే, ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఇస్తే వాటిని ఈజీగా ఈ సిగ్నల్ కండిషనింగ్ ఎక్విప్మెంట్లో ఉన్న యాంప్లిఫైర్ ద్వారా ఇంకా యాంప్లిఫై చేసి మన గ్రాఫ్ మీద చూస్తాం అనమాట. ఓకే, లెట్ us take మజిల్స్ ఆర్ బోన్స్. డాక్టర్ ఏం చేస్తారు, మీరు బోన్స్ ఆర్ మజిల్స్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చి వెళ్తే డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు, ఈ బోన్ దగ్గర, ఓకే, బోన్ దగ్గర ఏం చేస్తాడంటే ఒక కర్రకి రాయి కట్టి ఇలా ట్యాప్ చేస్తే హ్యామర్ లా ఉంటుందండి, సుత్తిలా ఉంటుంది, దాంతో మిమ్మల్ని కొడతాడు. ఓకే, బోన్ మీద కొడతాడు, బోన్ మీద కొట్టి జుమ్మందా అని పడుగుతాడమ్మా మిమ్మల్ని. సో అలాగా ఫర్ మజిల్స్ అండ్ బోన్స్, ఓకే, టాక్టైల్ అంటే బ్లో చేస్తారు అనమాట, గట్టిగా కొడతారు అనమాట. ఇట్స్ కాల్డ్ టాక్టైల్. ఓకే, గట్టిగా కొడతారు. కొడితే ఏమవుతుందంటే జుమ్ అని చెప్పేసి ఒక్కసారిగా చెయ్యి
చేతి యొక్క మోచేతి దగ్గర మీకు కొట్టుకుంటూ చూడండి ఒకసారి చేయి మొత్తం జుమ్ అంటది. సో, అలాగా ఈ కొట్టడం అనేది ఏంటి? ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టిములై. ఓకే. సో, ఆర్గాన్ బట్టి స్టిములస్ మారిపోతూ ఉంటుంది. ఆర్గాన్ బట్టి స్టిములస్ మారిపోతూ ఉంటుంది. సో, స్టిములస్ ఇచ్చి బాడీ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రాబడతామనమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాన్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ సిస్టమ్. సో, ఇదే నేను మీకు ఐ యామ్ పుట్టింగ్ ఇంటూ ఎ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. సీ హియర్. దిస్ ఈస్ మ్యాన్. దిస్ ఈస్ సబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? What is subject? Subject means on whom we are taking measurements. If we are taking measurements from man, man is subject. If you are taking measurements from if you are taking measurements from organs of dog, dog is subject. If you are taking if you are taking measurements of organs of cat, cat is subject. Okay. కుక్క లోపల ఉన్న ఆర్గాన్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రాబట్టాలనుకున్నప్పుడు కుక్క సబ్జెక్ట్ అవుతుందన్నమాట. సో, అలాగా. సో, సబ్జెక్ట్ హియర్ ఈస్ మ్యాన్. సో, ఆన్ మ్యాన్ మనం ఏ పార్ట్ నుంచి అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ రాబడదాం అనుకుంటున్నామో ఆ పార్ట్‌లో వి ఆర్ ప్లేసింగ్ ట్రాన్స్‌డ్యూసర్స్. వి ఆర్ ప్లేసింగ్ ట్రాన్స్‌డ్యూసర్స్. ఓకే. సీ హియర్. దీస్ ఆర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్‌డ్యూసర్స్. ఓకే. ఏ పార్ట్ నుంచి రాబడతాం ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ పార్ట్‌లో మనం వి ఆర్ యూజింగ్ ట్రాన్స్‌డ్యూసర్స్ ఆర్ సెన్సార్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోడ్స్. In biomedical instrumentation, we use the term electrode rather than this transducer, right? So, output of these electrodes are connected to signal conditioning elements. Signal conditioning elements. Okay. So, generally, a transducer is a device which converts one form of energy into another form of energy. Here, these are called transducers. Okay, they're called transducers. In biomedical instrumentation, a transducers which are used to convert ionic potentials into voltages. These are called electrodes. We are using a word called electrode to represent transducer in biomedical instrumentation. Clear? Now, output of transducer is connected to signal conditioning equipment. Why? Because the transducer output is very, very low. Why? Because these transducers are placed on the body. Okay. When these transducers are converting ionic potentials into voltages, what will happen? Due to skin impedance and fat layers present beneath the skin, and different layers are present on the organs, the voltages coming out of body are very, very, very less. Okay. So we have to amplify these low voltages in order to get better display. Okay. So I'm using here signal conditioning equipment. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బాడీ నుంచి వచ్చే వోల్టేజెస్ లో నాయిస్ కూడా యాడ్ అయిపోతూ ఉండొచ్చు. ఎందుకని నాయిస్ యాడ్ అయిపోతూ ఉండొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టాము. ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టిన తర్వాత ఇఫ్ మ్యాన్ మూవ్స్ సచ్ దట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ప్లేస్మెంట్ విల్ డిఫర్. ఓకే. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టామండి ఇక్కడ మనం. ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టినప్పుడు ఈ మనిషి కదిలితే ఏమవుతుందమ్మా? ఎలక్ట్రోడ్స్ ఊడిపోతాయి. ఓకే. ఇవి మనకేంటి అంటే సర్ఫేస్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనమాట. స్టిక్కర్‌లా ఉంటాయేమో అది బట్టి మనం అక్కడ అతికిస్తాము. సో, మనిషి ఊగితే ఏమవుతుందండి? అటు ఇటు ఊగితే ఏమవుతుందండి? ఎలక్ట్రోడ్స్ ప్లేస్‌మెంట్ మారిపోతుంది. ఎలక్ట్రోడ్స్ ఊడిపోతాయి. ఎలక్ట్రోడ్స్ సరిగ్గా అవుట్‌పుట్ ఇవ్వవు. నాయిస్ యాడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే. నాయిస్ యాడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో, లెట్ అస్ సపోజ్ కాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్. ఆ కాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్‌లో మనం ప్రోబ్ పెడుతున్నామండి. ప్రోబ్ పెట్టినప్పుడు ప్రోబ్ ఊపితే ఏమవుతుంది సిగ్నల్? నాయిస్ రాదు. సో, అలా అన్నమాట. సో, ఈ నాయిస్ వచ్చేస్తుంటుందన్నమాట. ఇంకోటేంటంటే హాస్పిటల్ ఎన్వైర్న్‌మెంట్‌లో దే ఆర్ సో మెనీ వైర్స్ దే ఆర్ సో మెనీ వైర్స్ రన్నింగ్ సైడ్ బై సైడ్. ఓకే. చాలా వైర్లు పక్కపక్కనే మనకి ఉంటాయన్నమాట కిట్స్ దగ్గర. ఓకే. సో, అప్పుడేమవుతుంది అంటే డ్యూ టు క్రాస్ టాక్ అండ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఈ కేబుల్‌లో ఉన్న వోల్టేజ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ వల్ల పక్క కేబుల్‌లోకెళ్ళిపోతుందన్నమాట. సో, ఇంటర్ఫియరెన్స్, క్రాస్ టాక్ ఇట్లాంటి వాటి వల్ల మనకేమవుతుంది అంటే విల్ గెట్ నాయిస్. సో, ఆ నాయిస్‌ని రెక్టిఫై చేయాలి. రిమూవ్ చేయాలి. సో, ఐ యామ్ యూజింగ్ ఎ ఫిల్టర్. సో, సిగ్నల్ కండిషనింగ్ ఎక్విప్మెంట్ మే బి a number of amplifiers,
there may be a number of filters, there may be a number of what do you say, rectifiers. Okay, there may be a modulators, there may be demodulators. Okay, there may be encoders, decoders, any types of circuits manaki depending upon type of machine, type of machine. Okay, మనకు ఉంటాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిషన్ ఏమో ఇక్కడ ఉన్నది. ఈ మిషన్ యొక్క మన ఎలక్ట్రోడ్స్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ని నేను ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. అంటే పేషెంట్ ఏమో ఇక్కడ ఉన్నాడమ్మా, హీస్ ఇన్ గుంటూరు. ఓకే, డాక్టర్ ఇస్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో దట్ I have to send these waveforms from this kit to from this transmitter to receiver in Hyderabad. సో ఇక్కడ నాకేం కావాలి, మాడ్యులేటర్స్ కావాల్సి వస్తుంది అప్పుడు నాకు. సో ఇలా మనము డిపెండింగ్ అపాన్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ systems. Okay, we'll use different types of signal conditioning equipments. Okay, so ఈ signal conditioning equipment కి ఒక డిస్ప్లే ఉంటుంది and there will be a recording also. రికార్డింగ్ ఎందుకని అంటే టు స్టోర్ ద డేటా. ఓకే, ఆన్ పేపర్, రైట్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి డిపెండింగ్ అపాన్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ఐల్ గివ్ స్టిములస్. ది స్టిములస్ మే బి ఎ టాక్టైల్ అంటే గట్టిగా కొట్టడం కానివ్వండి, లేకపోతే ఇట్ మే బి ఎ వోల్టేజ్, ఇట్ మే బి సమ్ మెడిసిన్. ఓకే, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు బాడీకి అనమాట. సో ఈ స్టిములస్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ మెజరింగ్ functionality of brain, so I have to give some electrical shock to brain. Stimulus, electrical shock అనేది stimulus. ఇప్పుడు what is stimulus now? Electrical shock is a stimulus. ఓకే, సో ఈ స్టిములస్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఐ యూజింగ్ కంట్రోల్ ఫీడ్బ్యాక్. ఎందుకంటే వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తే బ్రెయిన్ కి షాక్ తగిలి మర్చిపోతాడమ్మా, ద మ్యాన్ మే డై. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ స్టిములస్ దో, సో దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్ కంట్రోల్ ఫీడ్బ్యాక్. Okay, so this control feedback, see here, ఇది మొత్తం సర్క్యూట్ పని చేయాలంటే ఏం చేయాలి, నేను కిట్కి పవర్ సప్లై ఇవ్వాలి. ఆ పవర్ సప్లై ఇది. సో దీని నుంచి పవర్ అప్ అవుతుందమ్మా సిగ్నల్ కండిషనింగ్ ఎక్విప్మెంట్. దీని నుంచి ఈ పవర్ నుంచే నేను ఏం చేస్తానంటే స్టిములస్ తీసుకుంటాను అనమాట. స్టిములస్ తీసుకుని బ్రెయిన్కి ఇస్తాను అనమాట. సో మనం వాడే 230 volts ఇవ్వండి. సో 15 volts or 20 volts or 30 volts or 40 volts or 50 volts అలా మనము డిపెండింగ్ అపాన్ ఏజ్ ఆఫ్ దిస్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, అండ్ స్కిన్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సబ్జెక్ట్, ఫ్యాట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ దిస్ సబ్జెక్ట్ మనం స్టిములస్ ఇస్తామన్నమాట. ఓకేనమ్మా. సో ది స్టిములస్ ఇస్ కంట్రోల్డ్ బై కంట్రోల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్సో. So this is called man instrument system. Man instrument system is a system consisting of a man who is a subject and different types of instruments connected in a similar fashion, such that connected in a particular fashion such that I am able to take measurements from man. Okay, this is called man instrument system. Okay, and now in biomedical instrumentation, there are two types of instrumentation. First one is clinical instrumentation. Second one is research instrumentation. Clinical instrumentation is basically devoted to diagnosis and treatment of patients. అంటే clinical instrumentation అన్నది ఏంటి అంటే బేసిక్ లెవెల్లో పేషెంట్ యొక్క డిసీజెస్ ని డయాగ్నోసిస్ చేసి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి కావాల్సిన టెస్ట్స్ చేయడానికి వాడే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అనమాట ఇది క్లినికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అంటే. ఓకే, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనమాట ఇది, రైట్. ఫర్ దీస్ ఆర్ మోర్ రగ్డ్ అంటే దే కెన్ విత్ స్టాండ్ హెవీ లోడ్స్. ఓకే, అండ్ ఈజియర్ టు యూజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈసీజీ మెషిన్, జస్ట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టడము, సప్లై ఆన్ చేయటము, వెంటనే గ్రాఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఫర్ 15 seconds గ్రాఫ్ వచ్చేస్తుంది. 15 seconds వచ్చేస్తుంది గ్రాఫ్. జస్ట్ 15 seconds అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా పవర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఇది యూజ్ చేయటము చాలా ఈజీ అనమాట. దిస్ కాల్డ్ క్లినికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. ఎక్స్రే మిషన్స్ ఈజీగా ఆపరేట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ clinical instrumentation. They are easy to operate and they are more rugged. Okay, so they are used by physician or nurse easily.
On the other side, there is another branch called research instrumentation. Means here it is basically devoted to search for new knowledge. Search for new knowledge. For example, let us take CT scan, computer tomography, and MRI scan. ఏం చేస్తున్నామండి, బాడీ లోపల ఆర్గాన్స్ ని మనము డిస్ప్లేలో పెట్టి చూస్తున్నాం. అంటే కట్ చేసి ఓపెన్ చేసి ఆర్గాన్స్ చూడకుండా డైరెక్ట్ యొక్క ఆర్గాన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నామమ్మా. సో ఇదివరకు ఏంటి 2D ఉండేది అనమాట. తర్వాత 3D వచ్చింది. తర్వాత కలర్ ఇమేజెస్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు బాగా. ఓకే. సో రిసర్చ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ డివోటెడ్ టు సెర్చ్ ఫర్ న్యూ నాలెడ్జ్. ఓకే. ఇట్స్ మోర్ కాంప్లెక్స్. ఇట్స్ మోర్ కాంప్లెక్స్, మోర్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అండ్ డిజైన్ టు ప్రొవైడ్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ అండ్ రిజల్యూషన్. సి జనరల్ గా మనం ఎక్స్రే మిషన్స్, ఈసీజీ మిషన్స్ అయితే జస్ట్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ ఆర్ ఏ నర్స్ కెన్ యూజ్. But research instrumentation means MRI scanning machines and then CT scan, ultrasound scans. All these instruments are used by a specialized doctors. Okay. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే హై డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ, హై డిగ్రీ ఆఫ్ రిజల్యూషన్ అన్నది ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇస్తాయి అనమాట, రెదర్ దాన్ క్లినికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. ఓకే. ఈ రిసర్చ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లోని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని స్కిల్ టెక్నీషియన్సే వాడతారు, ఇంకెవరు వాడలేరు. ఓన్లీ దే కెన్ యూస్, దే కెన్ ఆపరేట్. ఓకే. సో ఇట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బయోమెడికల్ clinical instrumentation and research instrumentation. Or and in other words, generally the measurements in biomedical instrumentation are of two types. First one is in vivo measurement and second one is in vitro measurement. In vivo measurement and in vitro measurement. Okay. What is in vivo measurement? In vivo measurement ante enti ante in vivo measurement is a measurement made on or within the living organism. Okay andi, ante in vivo measurements, example ECG తీసుకుందామండి. This in vivo measurement. In vivo measurement అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏ ఆర్గాన్ యొక్క ఆర్ ఏ పార్ట్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీని తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నామో ఆ ఫంక్షనాలిటీ తెలుసుకోవడానికి మనము ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని ఆబ్జెక్ట్ మీదే పెడతాము ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ లోపల పెడతాం. ఓకేనా అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు మెజర్ ఈసీజీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, మీన్స్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ హార్ట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఈ ఈసీజీ మిషన్, ఈసీజీ ఎలక్ట్రోడ్స్ ని నేను మనిషి యొక్క బాడీ మీద పెడతా. సో ఏ మెజర్మెంట్స్ అయితే బాడీ మీద కానీ బాడీ లోపల కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని పెట్టి మెజర్ చేస్తామో, ఓకే, ఏ మెజర్మెంట్స్ అయితే బాడీ మీద కానీ బాడీ లోపల కానీ పెట్టి ఎలక్ట్రోడ్స్ ని మెజర్ చేస్తామో కాల్డ్ ఇన్ వివో మెజర్మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు మెజర్ బ్లడ్ ఫ్లో ఇన్ ఎ పర్టికులర్ బ్లడ్ వెజల్. ఓకేనండి. హార్ట్ నుంచి జస్ట్ బయటకు వచ్చే బ్లడ్ వెజల్ పేరు అయోర్టా. ఓకే. ఆ హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఎంత ఫోర్స్ తో బ్లడ్ వస్తుంది కనుక్కోవడానికి వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను కనుక్కోవాలనుకుంటున్నానండి. అప్పుడు నేను చేయాలి, ఐ హావ్ టు ప్లేస్ ఏ సెన్సార్ ఇన్సైడ్ అయోర్టా. అయోర్టా లోపల పెట్టాలి. అయోర్టా ఎక్కడ ఉంది? బాడీ లోపల ఉంది, హార్ట్ కి జస్ట్ బయటకు ఉంది. ఓకే. హార్ట్ నుంచి ఫస్ట్ బ్లడ్ వెజల్ బయటకు వస్తుందమ్మా. ఓకే, ఇట్స్ కాల్డ్ అయోర్టా. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, నేను బాడీ లోపల పెడుతున్నాను అనమాట సెన్సార్ని. సో బాడీ లోపల కానీ బాడీ పైన కానీ సెన్సార్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ని పెట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ రాబడితే, ఆ బాడీ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రాబడితే those measurements are called in vivo measurements. Next one is in vitro measurements. In vitro measurements అంటే ఏంటి అంటే మనము ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆర్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రాబడదాం అనుకుంటున్నామో ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ బాడీ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రాబడదాం అనుకుంటున్నామో ఆ శాంపిల్ మనం బాడీ నుంచి బయట తీస్తామమ్మా. బయట తీసి టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వేసి మెజర్ చేస్తాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్. ఓకే.
బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తున్నామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఏం చేస్తాము అప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ బ్లడ్. ఐ వాంట్ టు మెజర్ హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ బ్లడ్. ఓకే. బ్లడ్ లోపల ఉన్న హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంటేజ్ నాకు కావాలమ్మా. సో నేను చేస్తాను, సెన్సార్‌ని బాడీ లోపల పెట్టంగా. ఏం చేస్తా సింపుల్‌గా ఒక ఇంజెక్షన్ చేసి బ్లడ్ బయటికి తీసుకొని టెస్ట్ ట్యూబ్‌లో వేసి కొన్ని ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ చేసి హిమోగ్లోబిన్ గురించి చెప్తాననమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ కొలెస్టరాల్ లెవెల్ ఇన్ బ్లడ్. కొలెస్టరాల్ లెవెల్ ఇన్ బ్లడ్. సో ఏం చేస్తా నేను, బ్లడ్ తీసుకొని బయటికి ఓ టెస్ట్ ట్యూబ్‌లో వేసి అందులో ఎంతుందో ఫ్యాట్ కంటెంట్ కనిపెడతా నేను. సో ఏదైతే మెజర్‌మెంట్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నామో, ఆ మెజర్‌మెంట్స్ తీసుకోవటానికి శాంపిల్స్‌ని బాడీ నుంచి బయటకి తీసి మెజర్ చేస్తామో, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్ విట్రో మెజర్‌మెంట్స్. విట్రస్ మీన్స్ గ్లాస్ అండి. విట్రస్ మీన్స్ గ్లాస్. మీరు ఇంట్లో ఉపయోగించుంటాయి కదమ్మా సింకులుంటాయి కదా! సింకులు. పింగాణీ ఉంటాయి కదమ్మా సింకులు. ఆ సింకులు మీరు చూస్తే విట్రస్ ఎనామెల్ అని రాసుంటుందండి కావాలంటే మీరు చూస్తే గనక. సో, విట్రస్ మీన్స్ గ్లాస్. టెస్ట్ ట్యూబ్ అని అర్థం అన్నమాట. ఓకే. So it is called in vitro measurement. The measurements are made by taking samples out of body. బాడీ నుంచి బయటికి శాంపిల్స్ తీసి మెజర్మెంట్ చేస్తే those are called those are called in vitro measurements. Okay, this is a man instrument system. Okay, that's all for today. Have a nice day.